Hello all. In this session we are going to see introduction of computer, elements of computer and the characteristics of computer. Okay, so our paper name is computer application skills. Okay, before starting we must know something about what is the nature of this paper. Okay, why we should learn this paper. Okay, like that some stuff. Okay, being a BCom student, okay, of course some questions may arise in your mind, right? So why we should read a computer paper and all? We have taken BCom, why should we read computer paper and all? We also have to do practicals and all, like that some stuff definitely will be in your mind. Okay, so it's nothing but you have seen nowadays, okay, every shop has a computer, right? Without a computer you can't do anything nowadays, even a departmental store, clothing, jewel shop, everything has a computer. They are not doing anything manually. Okay, manual bill and all nowadays it's a outgone thing. Okay, so everybody has a computer and doing processing a bill using a computer only. So definitely we must know, at least we must know to talk about computer a little bit. Okay, that's what we are learning, computer application skills. So in this paper basically we'll be covering a basic thing of a computer only. Clear pa? What is a computer, then elements, characteristics, classification. Okay, so followed by a word, how to use a word, how to use a PowerPoint, how to use a Excel, how to use a tally, voucher, how to create a voucher. So like that we'll be covering in this paper. Yeah, so in your practical also you will be having exercise like how to create a resume in a word. It's very simple thing. Okay, then how to create a PPT using a PowerPoint, how to create graph, pie chart, using some data we feed in Excel sheets. Okay, and then followed by tally, creating a voucher. Okay, but this all the exercise will be there in your there for your practicals, right? Okay, today I'll be covering introduction, elements and characteristics. So elements and characteristics is an important question pa. Okay, so an introduction of computer on the 2 marks mostly cover out, like what is computer, define data, define information, what are the components of computer, what is the hardware, what is software, like that will be coming in 2 marks. But elements and characteristics are important big question, right? Okay, we'll begin. Okay, see, first of all they are saying a computer is an electronic device. Yes, of course we all know it's an electronic device only. Okay, so it's an electronic device and is used for a multi-purpose, they are saying it. Okay, well, they are not using for a single purpose. That is, using a computer we are not alone entering a data. Okay, not only for data entry we are using, for multiple purpose we are using a computer, right? So creating a video and then graphics, animations, multiple purpose. Okay, so multiple enormous purpose we are using a computer. Okay, using a computer we can receive and store, that is using a memory we can store and process the data whichever we stored and deliver us the information. Okay, so a computer is an electronic device used for multi-purpose. Using a computer we can receive, store, process and deliver information to our user. Okay, then a computer takes a data like it will take us the numbers, text, that is alphabets, words and images, videos, etc. as the input. Okay, and process those data and convert those useful thing as the information. So already another ma'am has told, I think so, in our first session she talked about data and information. Okay, so what is data? Data is nothing but a raw thing. Okay, an unprocessed thing is called as the data. So first the computer takes the data as a numbers. Okay, as it is I am saying giving 1 2 3 plus 1 2 3. Okay, as a number, as a input. Okay, some process has to be done, right? What process has to be done? I have given 1 2 3 plus 1 2 3. So plus is there. Plus is nothing but an addition. Okay, so an arithmetic process has to be taken place and then converts those to a useful information. What will be useful for me? Useful information for me, 1 2 3 plus 1 2 3 equal to 6 4 2. Okay, is our output, right? So I'll be giving the data as a raw
and whatever data we have given, it will be taken, and it will also see what process as user initiated. I have initiated addition, arithmetic, so it will process it and converts that raw data as a information, that is useful information to the user. Okay, so additional computer can also store data and information both for a future use. Okay, I have did 1 plus 1 to 3 plus 1 to 3. Okay, and some output has I get. Okay, I have get some output, that also I can store it for my future use. Okay, I can store it in a memory for my future reference also. And a computer can perform scheduled task. A scheduled task in the sense, okay, this work has to be allocated in a particular time, followed by this work has to be allocated in a particular time. So those things also can done using a computer. Okay, okay, computers are programmed devices. Yes, of course, a computer is a dumb thing. Okay, it's a machine only. Okay, who programming a computer? A human. Ourselves only programming it. Okay, so without a programming, without a software, without a OS, a computer is the waste. Okay, it's ideal thing only. So we need to program it. Okay, then only it can run. So an OS, operating system, you people all know about operating system, I guess. Okay, Windows operating system. Okay, we'll see in a mobile concept. Okay, so in the mobile, what are the OS is there? We are saying nowadays Android, mobile, iOS, right? So Android is a OS for that particular mobile, Android mobile. Okay, then iOS is an Apple phone only use iOS. So iOS is the Apple phone's OS. Okay, so Android and iOS are the operating system for the mobile. Okay, then Nokia has invented some mobiles, right? Previously, Nokia mobiles, there they have used Windows OS. Clear? So like that, a computer also has several OS. Okay, Macintosh, then Windows, Linux, Unix. Okay, like that, some OS is there. Without OS, a computer can't do anything. OS is the main thing which operates everything. Okay, so OS is nothing but a collection of program. It is grouped into or bundled into something, and they're making it as the operating system. Clear? Computer programs write programs or software for computer which actually takes input, process it, and output the information. Yes, computer programmers only write the program. A group of programs called as the software. Did you know? Single coding, we are calling it as the program. Right? A sequence of line we are writing. A sequence of line is called as the program. So like that, I'm writing a multiple programs. Okay, some 10 programs I'm writing. So those 10 programs I'm joining it together. That is called as the software. So right. So everything starts from the coding. Okay. So these all the thing will take input. Okay, and they will take input. They will process it. They will deliver the information. Okay, input, process, and outputs or deliver the information. Okay. So next is the basic parts of computer. Okay, so basic parts, we are having some computer. Okay, is computer, a monitor is enough for do all the process? No, right? We have to input it. We have to feed the data. We have to get the output. We have to control it, everything. Then we have to do arithmetic logical unit performance. Then we have to store whatever thing we have done. Okay, so these are the basic parts of our computer. Clear, pa? Okay. So see this diagram. A control unit is in the central part. Okay. So it will control. So by the name itself, you will understand the control unit, which is used to control all the units. Okay. So all the units, all the parts of a computer. Okay, wow. So here first is the arithmetic logical unit. So arithmetic logical unit is nothing but, so what are the operations we are performing? Arithmetic operation, plus, minus, multiplication, division, modulus. Okay, ma. So those all the thing will be done in arithmetic logical unit. Then input unit. So input unit is used to feed our data. Okay. So for example, we are using a keyboard to enter a data. We are using a mouse to select some data. So those devices will be calling it as the input devices or input unit.
Okay, so I have entered some data using a keyboard. I have marked something using my mouse. Okay, so I need to visible it. So I'm entering hi, how are you? Okay, using a keyboard. Where will I visible hi, how are you? In a monitor, right? So automatically monitor will be a output device. I'm giving input from my keyboard. I'm visibling what thing I have feed it in the monitor. Okay, so that's called as the output unit. Clear pa? Then memory unit. So memory unit is nothing but a storage space. So whatever thing we are saving, it will be stored in the memory unit. A memory will be divided into two types: primary memory and the secondary memory. Primary memory is the permanent memory. Secondary memory is nothing but what are the things we are storing it in a CD, memory card. Okay, then pen drive. Those things will be called as floppy disk, hard disk. Those things will be called as the secondary memory. Clear about introduction? Okay. Yeah. Again, see a detailed explanation what I have said already. Input unit, devices like keyboard, mouse that are used to input data and instruction to the computer are called as the input unit. As I told, right, using keyboard and mouse will be giving a data. Then output devices like printer. Yes, we are getting output. Printer என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன கேக்குறோமோ அது வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, we need to get it. Okay, get it na என்னது நமக்கு அவுட்புட்டா அது வரணும். Using printer we are getting it, right? So devices like printer and visual display unit is nothing but a monitor that are used to provide information to the user. Okay, na desired format. What is desired format? Their wish format. Okay, அவங்க என்ன வந்து கேக்குறாங்களோ அந்த ஃபார்மேட்லயே வந்து computer is giving us, right? Control unit, as the name suggests, this unit controls all the functions of the computer, as we have seen already the previous diagram. So control unit will be in a central part which controls input, output, ALU and the memory part. Clear? Then AL unit is the brain part of a computer which do all the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division and the modulus, and logical operations. Logical operation and or not like that will become. Okay, I will explain about logical operation detailing in further. Clear? So followed by memory. All input data, instruction data entered to the processor stored in memory. Yes, I told memory divided into two types: primary memory and the secondary memory. So primary memory is called as permanent memory, which will reside in a CPU, that is processor. Secondary memory is external memory. Okay, for like a pen drive, floppy, hard disk, CD drive, like that. Okay. Okay, this is an important question. Elements of computer. Okay, so before beginning this I need to say something. So if they asked detailedly explain about elements of computer, how you people will start? So from here itself, right, a computer system. But you should not start like that. What they are asking, elements of computer. So from beginning I have to write something about computer, definition of computer, and then only have to start a computer system as a set of 6 elements. They are clear. So whatever question they have asked, you have to see what is the main thing they asked. So I have to tell something about that main thing. Okay, and then only have to go to that particular concept, right pa? Okay, so here we are having 6 elements. Okay, hardware, software, people, procedure, data and the connectivity. Okay, we'll see one by one. Okay, hardware is the devices which are the thing we can touch and feel, is called as the hardware devices. Okay, so that's what they are saying. Physical components of computer. Physical in the sense what, which we can see it, touch and feel it. Adha வந்து நம்ம வந்து physical னு சொல்லுவோம். Okay va? Logical என்னது, which resides inside a computer. A software வந்து நம்ம install பண்ணிட்டோம், we can touch and feel it. No, never, right? So those things are called as the logical. Okay, physical now we can touch and feel it. So the physical components of computer constitute its hardware. So hardware includes what? A keyboard is a hardware, mouse is a hardware, monitor, processor, printer, scanner. So everything is the hardware. Hardware consists of input devices and output devices that makes a complete computer system. So hardware la nam input device irukku, output device irukku. Okay ma? So can you tell example? Keyboard, a mouse, a monitor,
Okay, in this three, a keyboard and mouse is the input device, a monitor is the output device. Clear? Okay, examples of our input devices are keyboard, optical scanner, mouse, joystick, used to feed data. Output device on the monitor, which we are seeing it, and a printer, which we are getting it. Okay, so those things are called as the output devices. Again, in your 2-mark question, they will ask about input devices, give some input devices. Okay, like that, output, what is output devices, and give some output devices. So this is the important thing you have to see. So followed by a software. So I have told already, a software is nothing but a set of programs. Okay, it's not a single program. A group of coding is called as a program, or a sequence of coding is called as the program. Okay, so like that நம்ம multiple programs நம்ம write பண்ணிப்போம். Correct? For first page நான் ஒரு program எழுதிருக்கேன், second page I have written some program, third page some program. All together I am joining it and creating some software. So set of programs. So whoever asked you what is software, you have to tell it. A set of program or a group of programs is called as the program software. Okay, that forms the interface between the hardware and the user of the computer system. Okay, hardware is a devices, user is a VR user. Okay, so hardware is there, user is there. How to use a hardware, how to make a hardware to work? We need some software to make a hardware to work. Okay, in the concept ரொம்ப understand பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் keyboard வாங்கியிருக்கேன். Okay, or else a mouse. Okay, so நான் நியூவா ஒரு mouse வாங்கியிருக்கேன். I'm going to use that mouse. Okay, so mouse நான் அந்த cable வச்சு நான் insert பண்ணிட்டேன். Okay, so mouse won't work immediately, right? So in order to make that hardware device mouse to work, I need to install a software. So a software will be come along with the mouse. I mean, நம்ம அந்த pin insert பண்ணதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு screenல வந்துரும், installation screen வந்துரும். Okay, so in order to make a hardware also we need a software. என்ன ஒரு hardware இருந்தாலும் அதை நம்ம work பண்ண வைக்கிறதுக்கு what we need a software. சரியா? Okay, there are 6 types of software irukku. System, application, operating system, then utility, language, and the connectivity software. Abdin you have 6 type of once again system software. Okay, a set of programs to control internal operations such as reading a data from the input device, giving a result to the output device, ensuring a proper function is called as the system software. So a system has to do this thing. They has to read a data, whatever thing we are feeding it using a input devices. Okay, they have get. Okay, so they have to process those data which they have get from input devices, and also they has to display those results in the output screen. So these are operations, these are functions will be performed by the system software. So these softwares will be reside inside our system. Okay, so followed by application software is nothing but and we are saying nowadays it's app, right? So mobile phones la nama solra app, so like that only. Okay, so Word, a payroll, Adobe photo reader, or Tally, so everything comes under the application software. So followed by operating system. So important thing. Okay, the computer must work now. We need what? An OS, an operating system. So they are saying a set of tools and programs to manage overall of a computer using a defined set of hardware components are called as the OS. It's interface between whom? It's interface between the user and the computer system. So user is there, a computer system is there. I am a user Okay, I'm having a system before me. So right, a system is there, I am is there. I need to communicate with the system, right? I need to enter something, I need to process something, I need to do something using computer. Now we need a OS. Okay, without OS myself and a computer can't communicate with each other. So a thing which communicating a user and the computer system is called as the operating system. Okay, comes the utility software, a certain special purpose program that are designed to perform a specialized task like a copy, cut, paste,
okay and then like that formatting a disk idukla and we are using some softwares, so those things will be called as the utility software. So language software processor is nothing but for example compiler, assembler will be same. For example I'll tell, okay, I'm entering something right using my keyboard. Now on something enter pandrumpa, okay va, so I'm entering hi. So did computer understand hi? No, never. So it will convert h க்கு வந்து அவங்க ஒரு கோட் வச்சிருப்பாங்க, i க்கு வந்து ஒரு கோட் வச்சிருப்பாங்க, ஓகேவா. so computer understand everything as the digital format. Digital format is nothing but zeros and ones, சரியா. okay, everything they will understand as the 0 and 1. so I am entering hi, they has to convert it, okay va. hi க்கு வந்து 0, i க்கு வந்து 1 something அவங்க வந்து ஒரு கோட் அசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, so அத நான் கன்வர்ட் பண்ணது இல்லையா, hi ன்னு அனுப்புறது அவங்க டிஜிட்டலா கன்வர்ட் பண்ணிக்கறாங்கல, ஐ மீன் 0 and 1 கன்வர்ட் பண்ணிக்கறாங்கல. so அந்த கன்வர்ஷன் பண்றாங்களே அவங்கள வந்து டிரான்ஸ்லேட்டர்னு சொல்வோமா. for example I am speaking English, okay, a foreigner, a French speaking person asking, okay, he doesn't know English, I doesn't know French. So between we both what we need, a translator, okay. what translator will do, translator will get from me as English, நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறத translator get பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, Frenchல வந்து அவங்கள கன்வர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க Frenchல பேசுறத get பண்ணி எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல கன்வர்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. அவங்க both work வந்து அந்த translator பண்றாங்க. so அதே work தான் இங்க வந்து நம்ம language processor பண்ணுவாங்க. நான் hand send பண்றேன், அது அதுக்கு புரியாது சிஸ்டம்க்கு, system doesn't understand, சிஸ்டமோட கோட் வந்து எனக்கு புரியாது. so I need a translator. so அந்த டிரான்ஸ்லேட்டரை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அசெம்பிளர்னு சொல்லுவோம், கம்பைலர்னு சொல்லுவோம், சரியா. so நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸா எடுத்துக்கிட்டு மிஷின் லெவல் லாங்குவேஜா கன்வெர்ட் பண்றது தான் அவங்களோட ஒர்க். ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் என்னென்னலாம் திங் நம்மளோட இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ்ல நான் என்டர் பண்ணி சென்ட் பண்றேனோ, so those things are called as the high level language. so it's converting using a compiler by a machine level language. machine level languages என்னென்ன வரும், zeros and ones, assembly, some instructions, இது எல்லாமே வந்து machine level languages வரும், சரியா. can you understand something? okay, next is the connectivity software, a set of programs and instructions to connect computer with the main server and to enable sharing resources, information with the server and other connected computers. so connectivity software is nothing but, for example in our lab we are having a multiple system, right. so multiple system, for example a 10 system is there, okay. who's the master for 10 system? a server should be there. whatever information we are saving it in a 10 system, that will be visible in a server. so server is the master, 10 system is the slave, okay. so we need to connect, right, 10 system using to the server. so for that we need a connectivity software, clear. okay, so first we have seen hardware, second element is the software we have seen. In the software we have seen 6 types of software, okay. so followed by people, இது வந்து நம்மளோட third element. people is ourself, okay. one who using a computer system is called as the people or a user, like that, okay. so most important element of computer system is the user. they are also a livewire of the computer system. following are the people interact with the computer system. system analyst, system programmer, system operator, இந்த மூணு பேர் வந்து mostly they will interact with the computer system அப்படி சொல்றாங்க, okay. so analyst on the sense what is, they do some processing, right. they will analyze something, they will have a data and analyze something. so system analyst. programmer, one who write a coding. so system operator, one who operates a system, whoever using a system is called as the system operator. so now I am using this laptop, so I am a operator, okay. so at present I am operator. so whoever end user using it is called as the system operator, clear. so next our fourth element is the procedure. so procedure is nothing but a step-by-step instruction, okay. it's also like algorithm only. so algorithm la enna பண்ணும், procedure, algorithm all same da, clear. so first step, start the computer. second, go to all programs, okay. select Microsoft Office, select Microsoft Word. so like that we are giving a step by step instruction, right. so that is called as the procedure.
three types of procedure is there: hardware oriented, software oriented, and the internal procedure. Okay, so it defines the working of all the hardware components. ஓகே, ஸோ ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணணும், இப்போ வந்து நம்ம கீபோர்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து கீபோர்டை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரேப் எடுக்கணும். ஓகேவா, இப்போ நான் நியூவாக வாங்கியிருக்க கீபோர்டு சொல்கிறேன். ஓகே, ரேப் எடுக்கணும். தென் ஐ ஹாவ் டு கெட் த ஒயர் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு இன்சர்ட் டு CPU பேக் சைட். இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறோம்லப்பா. ஸோ ஒன்ஸ் நான் அந்த ஒயர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் கீபோர்டுக்கான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஆல்ரெடி ஹேவ் செட் இல்லை, என்ன ஒரு ஹார்ட்வேர் இருந்தாலும் அதுக்கு we need to install a சாஃப்ட்வேர். அப்போ தான் அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து ஒர்க் ஆகும். கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன்ல. ஸோ தட் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் ஓரியன்ட் ப்ரொசீஜர். ஸோ அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்ட் ப்ரொசீஜர் இஸ் நத்திங் பட், ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் சம் கேமிங் சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா, ஸோ நம்மளோட வந்து பிசிலேயோ இல்லைன்னா உங்கள் லேப்டாப்லேயோ யூ ஆர் இன்ஸ்டாலிங் சம் கேமிங் சாஃப்ட்வேர். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ வில் ஆஸ்க் சம்படி நோ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும், எனக்கு ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்கள். இல்லைனா வந்து அதில் கொடுத்துருக்க பேம்ப்ளெட் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி சம்திங் வில் பி டூயிங். ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீட் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த கேமிங் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிக்க முடியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர். It maintains the overall internal working of each part of the computer system by directing the flow of instruction. Clear? So internal, what are the thing computer system la வந்து இன்டர்னலா என்னென்ன ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும், which we can't see. எக்ஸ்டர்னலா நம்மளால சொல்லலாம். இன்டர்னலா வந்து how computer system working, என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்றதுலாம் சொல்ல முடியாது. பட் சம்வாட் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நான் இப்போ டேட்டா கொடுத்தா இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு டேட்டா கன்வெர்ட் ஆகி வருதுன்றது வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜராக we can tell. Okay, so those things are called as the internal procedure. Okay, procedure nothing but step by step instruction. Okay, well, three irukku: hardware, software, and the internal procedure. So next is the data. As I told already, data is the raw thing. Okay, so அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண உடனே வந்து யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்மளுக்கு வந்து கையில் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ தி ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிகர் தட் ஆர் ஃபீட் டு கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் இஸ் கால்ட் as the data. Data is the raw is until the computer system interpret, that is process it using a machine language and stores in memory, classifies it for processing, produce a result. Until வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் டேட்டா வந்து ராவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ப்ராசஸ்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் டேட்டாவை தான் வந்து we are calling it as the information which were further and future used for a decision making. Okay, so again data and information is the important two mark question. சரிங்களா? So next is the connectivity. So we need to connect two or more computer, definitely we need a connectivity. Okay, so connection maybe why we need to connect two or more system. So for example, previous days, okay, in the previous days in order to connect a three system they will be using the wired communication. Okay, just imagine nowadays, for example, take your mobile phones. You need to you need to send for example, yeah, some image or video to a friend, okay, who's having another mobile. How you people will send? Either share it யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நிறைய ஆப்ஸ் வந்துடுச்சு, வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், லைக் தட். ஓகே, ஸோ மெனி ஸ்டப். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் அந்த உங்கள் மொபைலுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் மொபைலுக்கும் டிட் யூ யூஸிங் எனி வயர்டு கம்யூனிகேஷன்? நோ. Through what you are communicating, I mean connecting, using a wireless signal. Okay, so signals use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து நம்ம மொபைல் வந்து ஒரு டேட்டா, ஐ மீன் சம் இமேஜஸ் ஒரு வீடியோஸ் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஆர் நெய்பருக்கு வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் ஆர் ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் டேஸில் வந்து நம்ம வயர்டாக இருந்துச்சு. ஓகேவா, பிரிண்டர் ஒரு பிரிண்டர் வந்து மல்டிபிள் சிஸ்டம்க்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது. ஓகேவா, ஐ மீன் ஒரு 10 சிஸ்டம் இருக்குது. 10 சிஸ்டமில் நம்ம வந்து பிரிண்ட் கொடுத்தாலும் பிரிண்டர் ஹேஸ் டு கிவ் அ அவுட்புட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து வயர்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ லேட்டர் ஆன் வந்து அதுவும் வந்து வயர்லெஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ திஸ் ஷேரிங் இஸ் பாசிபிள் யூசிங் வயர், கேபிள், சேட்டலைட். Satellite is the signal, Bluetooth, microwave transmission, infrared, so many things are there. Okay, that those things will be seen further.
ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டினா 2 or more system வந்து will be connected. இதுக்கு ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஷேரிங் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஆர் டேட்டா. இல்லைன்னா நம்ம ஒரு அவுட்புட் எடுக்கணும், பிரிண்டர்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிபிள் சிஸ்டமில் வந்து பிரிண்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணாதான் எந்த சிஸ்டமில் நம்ம உட்காந்து பிரிண்ட் கொடுத்தாலும் we can get output. So that is called as the connectivity. ஸோ அதோட உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. சரியா? என்னென்ன பார்த்தோம் எலிமெண்ட்ஸில்? ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், and then procedure, connectivity, data. So okay, these are the things we have seen in elements. Okay, so our last topic in this session is the characteristics of computer. Okay, so characteristics, what is characteristics? Okay, ஒரு இப்போ வந்து ஒரு girl is there, கண்டிப்பாக நம்ம கேட்போம், நியூவாக ஒரு கேர்ள் பார்த்துருந்தோம்னா கேரக்டரை வந்து நாமளே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஷீ இஸ் ஃபேர், ஷீ இஸ் டால், ஷீ ஹாஸ் அ லாங் ஹேர், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, அது வந்து அவுட்டர். இன்னரை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது வந்து ஓகே ஷீ இஸ் த சாஃப்ட் நேச்சர், ஓகேவா, ஸோ கைண்ட் ஹார்ட்டட், இப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தோஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபார் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு பார்த்தோன்னா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரும்? ஸோ கம்ப்யூட்டர் பெருசாக இருக்கா, சின்னதாக இருக்கா, அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி இட் இஸ் கிவிங், ஹவு ஃபாஸ்ட்லி இட் இஸ் கிவிங் அ டேட்டா, ஸ்பீட், அக்யூரசி எவ்வளோ கரெக்டாக நம்மளுக்கு கொடுக்குது, எரர் இல்லாமல், ரிலையபிலிட்டி, ட்ரஸ்ட், வர்சட்டிலிட்டி, டிஃப்ரெண்ட் திங், ஓகேவா, ஸ்டோரேஜ், மெமரி. ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்மளுக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் வரும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்பீட், typically computer can carry out 3 to 4 million instructions per second. ஒரு செகண்ட்ல it will take how many million instruction? 3 to 4 million instruction it can take. Accuracy is nothing but it அது வந்து ராங்காக வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தான் அது வந்து அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கரெக்டாக? இப்போ நான் 2+3 கொடுத்தேன்னா அது வந்து 5 கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை நான் 5 நான் 2+3 தானே கொடுத்தேன், அது 5 வரலையே அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. நான் அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நாம என்டர் பண்ணது தான் தப்பு அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? நான் வந்து 3+3 கொடுத்துருப்பேன், ஆனால் நம்ம அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வாட் அவுட்புட் வந்து 5 வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிப்போம். So mainly வந்து computer won't do a mistake, won't do a bug, won't do a error. Okay va? So everything will be done by a human as, okay va? As a user நாம பண்ற mistake தான் தவிர computer won't do any mistake. So it will give accurate result. Whatever thing we are providing it, it will give an output for that. So accuracy is a second characteristics. So followed by reliability. So reliability is nothing but I'm repeatedly giving some job. Okay, I'm repeatedly asking to do something to a computer. Okay, so computer won't get tired. Okay, நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிட்ட ஒரே ஜாப் வந்து திருப்பி பண்ண இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு many think நேம் லிஸ்ட் வந்து எழுத சொல்றாங்க. Okay, a particular mom has selected a particular girl as giving a same work for her multiple times. ஓகேவா? அந்த கேர்ள் என்ன ஆகும், அவளுக்கு வந்து இன்டர்னலி ஷீ வில் ஃபீல் டெஃபினெட்லி என்ன மேம் நம்மக்கிட்டே வந்து இதை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு போர்டம் வரும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வராது. நான் எத்தனை தடவை தான் வேர்ட் ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் கிளாஸோட நேம் லிஸ்ட்டை டைப் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இட் வில் அக்செப்ட் இட். ஓகேவா? ஸோ தி ஓன்ட் கெட் போர்டம், ஓகேவா, டயர்ட்னஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டருக்கு இல்லை, ஹியூமன்ஸ்க்கு தான் இருக்கு. ஓகே, so next is the versatility. What is versatile? First of all, so versatile nature na multiple talents இருக்கவங்கள வந்து நம்ம versatile person சொல்லுவோம். Okay, one who sing and dance simultaneously, one who draw also, okay, one who study well also. Okay, those thing a single person has, right? So அவங்கள வந்து versatile person சொல்லுவோம். So அப்போ கம்ப்யூட்டரும் நம்மளுக்கு versatile தானே. So computer also doing multiple thing. Okay, a different thing நம்ம simultaneous பண்ண முடியுமா? I'm listening a song, okay, and I'm doing some typing work. Okay, அப்போ நான் both work வந்து நான் simultaneous பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து versatile nature. ஸோ நெக்ஸ்ட் is the storage capacity. ஸோ நம்ம எவ்வளோதான் நம்ம வந்து டேட்டா கொடுத்தாலும் அது கம்ப்யூட்டர் நம்ம வாங்கக்குள்ள என்ன கெப்பாசிட்டியில் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2GB ரேம் வாங்குறீங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல்லலாம் இப்போ 128GB வரைக்கும் வந்துருச்சா, இப்போ 248GB வரைக்கும் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வந்து பண்ணாலும் இட் வில் அக்செப்ட் இட். நோ 120 வந்தோடனே நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு வந்து மொபைலோ கம்ப்யூட்டரோ வந்து ஓன்ட் டெல்.
ஸோ until its capacity, அந்த கெப்பாசிட்டியை கொடுத்ததே யார்? ஹியூமன். நாம தான் கொடுத்தோம். 248 GB தான் உன்னோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு டேக் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு மொபைலுக்கும். ஸோ until its capacity it will receive it. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நான் வந்து ரிசீவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி குட் இன் அ கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ computer system. Okay, so in this session we have covered introduction part. In the introduction part I have said something about data and information, so and also some components, right? Input unit, output unit, ALU, control unit, memory unit. So followed by elements of computer, 6 elements pathom. Okay, so followed by characteristics like speed, accuracy, versatility, idella nama vandu cover pannom. Okay, so if you have any doubt in this session, please kindly ask me, I will clarify it. Okay, and also please kindly note down this notes in a separate notebook. Okay, so okay, next I'll be seeing on our next session. Okay, take care.